4 left, just about to grab my Clear flight 7, 442. I think it's also the vessel for bringing the right cruise as well. Kita telah mendarat di lapang terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal LCC. Waktu terbang sekarang ialah pukul 11.57 pagi dan suhu dilaporkan 28 darjah Celsius. Untuk keselamatan, anda diminta terus duduk dan penggunaan telefon bimbit tidak digunakan sehingga tanda isyarat pasangkan tali kereta dipadamkan. Perempuan ini dan diharap kita akan berjumpa lagi.
Jika Anda merupakan smart permatan semasa ketiban, sudah berhubung dengan kagitan kami. Kepada semua rakyat Malaysia, kami mengucapkan selamat pulang ke tanah air, dan kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia. Selama maklum, pesawat ini akan ditempatkan di kawasan terbuka. Oleh itu, tangga akan disediakan untuk membolehkan Anda turun dari pesawat. Welcome home, and to all visitors, welcome to Malaysia. Please be advised that the aircraft is parked in an open bay. As such, its steps are used for disembarkation. For your own safety, please hold on to the hand railings when descending the steps. On the way to the terminal, please walk in groups, following the instructions of our ground personnel. The usage of mobile phone, smoking, taking pictures, and littering at the tarmac area is strictly prohibited by the airport authority. Thank you for flying the Malaysians. Have a pleasant day. Puas mengelak majalah Travel 360 kegemaran anda dalam penerbangan ini? Kini, anda boleh membacanya dalam talian dan muat turun secara percuma di airasia.com/travel360. Can't get enough of your favorite in-flight magazine Travel 360? Now you can read it online and download for free at www.airasia.com/travel360. Terima kasih.